Okay, so welcome everyone. So today is the meeting for transformation chapter in this case. And okay, I'll start sharing my screen over here as well. Okay, wait, yeah, 20 management. Okay. Okay, by now everyone can see my screen ya? Ya, Arah, kenapa? You can start asking on each funnels who Yeah, is on track and who is not. Oh wait, so for the meeting, wait, let me reconfirm again. So for the meeting itself, we're not doing the discussion, but like the apa, the one in Miro, is it? Atau gimana tuh? Nggak apa-apa discussion juga, cuman ini tuh open the discussion, tanya dulu siapa yang on track, siapa yang off track, and deliver why exactly you think it's on track and off track. I see. For Ini on discussion. track, off tracknya just on track, off track for the discussions itself ya. Oke. Yeah. Oke, noted. Jadi apa? Oke, I'll bring it this way. Ntar aku tanyain dulu on track, off tracknya dari yang follow up ini dulu ya. Baru later on we'll go to the new topic. Is it correct like that? Okay, cool. Okay, so let's go to the very bottom like follow up over here. Oke, sebelumnya ini currently on track sih karena kemarin KTD juga udah update ya untuk yang guest funnel proposal for rewards and recognition. So I think all funnels have updated like from their side as well. And okay, mungkin aku boleh tanya mungkin noted boleh tanya buat progressionnya ya. Kalau misalnya dari Kak Tendi deh untuk guest funnel, how's the progression Kak? Untuk yang reward and recognition ya? Iya. Okay. For the reward and recognition itu currently we are using the reward and recognition pyramid itu yang for the advocacy itu untuk advocate gitu. Cuman yang masih to be discussed itu yang di stage empowerment gitu. Empowerment itu jadi kita mau kita breakdown what kind of momennya gitu, momen atau activity yang dilakukan oleh guest gitu, yang what the guest doing gitu, and then what kind of reward that or recognition that we will deliver gitu. But masih still try to define lagi, find more information sama more moment sama more unit type of reward sih kayak gitu mostly. Oh, I see. Okay, this is interesting Kak Tendi. Is this actually align with the user experience yang waktu itu Kak Bayu brought up? Yes, jadi for this itu yang untuk yang tab-nya ini kayak lebih ke type of momennya itu daring the guest stay kayak gitu juga. Jadi ada beberapa momen yang mau di breakdown sih gitu. Tapi sekarang tuh masih berdasarkan it's level dari advokatnya sendiri gitu. Level dari orang yang mau dikasih recognition-nya gitu. Sih. Oh, jadi kalau misalnya yang di user experience itu kan maksudnya levelnya kan yang meet expectation, desires, unrecognized needs. Tapi kalau di sini levelnya itu based on on the moment itself ya Kak. Kalau aku ngelihatnya di sini. Ini level dari level dari recognition-nya itself gitu loh, kayak level dari recognition-nya itu kayak misalnya nih kayak guest-nya tuh dia unrecognized needs itu kan misalnya dia itu bawa guest referral gitu. Jadi guest referral tapi kita lihat gitu dari guest referral itu dia baru bawa sekali aja gitu. Misalnya kayak ada levelnya gitu, sekali aja berarti kita masih kasih physical reward. Tapi kalau dia actively kayak nge-recommend terus ngajak teman inviting to join gitu, actively kita naikin ke next levelnya. Jadi kayak breakdown lagi dari 3 levelnya itu gitu loh. Jadi kayak lebih dalam lagi kayak gitu ini. Jadi bukan menggantikan level yang pertama tapi kayak lebih dalamnya lagi gitu. Soalnya
kalau di sini kan kayak kita nggak ada lihat kan, maksudnya breakdown level yang di guest transformation yang 3 level itu. Jadi makanya kayak that's why I need to kayak question a little bit sih on that part kan. Jadi so based on this table itself, ini ngarahnya lebih ke yang guest experience di bagian unrecognized needs ya Kak, kalau aku Ya, tidak salah. gitu. I see, Jadi I see. lebih ke maintain guestnya gitu. I see. Okay. It's on the highest level ya already ya. Okay, cool. Well good. Terus ini kan kayak ada dimension juga. Like you mentioned over here, like the types of rewards ya for the guest side. Nah ini may I actually ask like which one is already happening, like which one is already ongoing, which one is still mungkin masih belum dilaksanain gitu. Oh, untuk yang already yang belum ini ya, empowerment ya. Yang happening itu yang pertama invitation to exclusive trips gitu. Jadi watching Kecak Dance itu udah happen. Terus free airport transfernya itu juga udah happen. Terus yang birthday arrangement sama cake itu udah happen juga, sama social media post gitu. Yang untuk yang physical reward juga, yang bagian keychain atau merchandise itu udah happen juga gitu. Cuman yang paling atas belum sih gitu, yang apa namanya tuh, invite to guest talk gitu, tapi masih pengen aku gali lagi guest talk itu maunya seperti apa nanti. Oh, I see. Yang ini ya yang lagi dikembangin ya ini Kak, for this specific. I see. Ya, sama yang Bukit Vista membership gitu sih. Jadi untuk yang kalau if there is any repeater guest yang dia tuh kayak loyal sama Bukit Vista itu, jadi I was thinking to make a membership gitu loh. Kayak misalnya kita kayak belanja kemana gitu kan ada membership nggak? Nanti ada benefitnya mungkin kalau punya membershipnya gitu. Jadi ada benefitnya for the guestnya gitu if they have the benefit gini membership gitu. I see. Okay, I noted that. Okay. Since like rewards and recognition is already set ya in this case, is there like any documentation gitu Kak for each one of the type of rewards ya di sebelah sini? Ada documentationnya, cuman di bagian advokasi ditaruhnya. Karena itu soalnya bakal di-post, aku taruh kok linknya di sini ya. I think it would be best like if you can create like like a hyperlink gitu Kak, atau enggak mungkin another column like stating di guideline-nya gitu loh Kak. Jadi kayak nyambung gitu. So the type of rewards nanti kayak di sebelahnya tuh kayak ada guideline-nya juga, so that it's easier to like access juga sih. Oke. Ya. Nanti I will improve improve later on ya habis ini. Okay, noted Kak. You can also like involve the team from the guest panel ya, especially mungkin sama Tika sama Mutia juga nanti ke depannya. For the update itself, by when can we expect that to be done ya Kak? Untuk range guideline-nya ya sama ini ya. Tika mungkin by this Saturday sih bisa. Di Saturday ya. Jadi karena ada beberapa guideline yang belum ada beberapa guideline karena masih kayak masih idea gitu untuk rewardnya kan. Jadi belum diimplement. Gitu. Jadi harus ini dulu buat ini ya guideline-nya untuk itu. I see. Okay. Note Katen ya. Very please make note of the deadline-nya itself ya in the actionable section. Okay, itu yang dari guest funnel. Kalau dari partner funnel, Asa is not here, unfortunately. Cuma mungkin aku mau nanya dari yang partner funnel nih, dari Audison perhaps, or Afla, do you guys have any visibility on this reward and recognition for partnership? Hello, can you hear me, Kak Shelin and others? Yes, we can hear you. Okay, so for the reward and recognition program, Kak Asa already told me yesterday that they have kind of making some some guidelines. I think I think it's like a guideline or some kind of like framework. I think in Trello or in Coda, I forgot about it. I actually haven't
check it yet karena it just like yesterday afternoon she told me about it kayak gitu. So I think that is the only thing about the recognition that has been done by Kak Asa until now. I think it's like that from me, Kak. Maybe audition not in here. Maybe Kak Tendi, maybe or others. Kalau misalnya ada yang tahu, but from me it's just like that, Kak. So apa namanya Kak Asa itu just kayak kind of making this kind of early framework or early apa namanya early framework stuff like that itu di Trello or di Koda. Aku juga belum cek karena baru kemarin, karena baru kayak yesterday afternoon dia baru apa namanya kasih tahu aku kayak gitu. I see. Okay, thank you, Apa. Mungkin Audison is back. Hello, Audison. Am I audible? Yes, Audison. Do you have any visibility on this specific project, perhaps? Yeah, I already saw few documents, and I also create my own experiment during this partner interval, but I never applied it to any certain event. The continuous plan, it might be during this weekend on the CSA event. We could apply some kind of campaign to the property owner next on the Saturday, 12 March. I know some kind of implementation, but I never really implemented by my own self. So the partner rewards and recognition, Kak Tendi told me that during this period of time, we're not giving such kind of money, but we offer the properties owner something like rewards and recognition. Kak Tendi also told me that something like cars and certification and sort of. So like overall, do you have like visibility on this specific project, Audison? Not totally, Kak, but so far I'm trying to learn all of them, all of the specific items. Okay, well noted, Audison. Seems like the one that has the best visibility is Asa, ya. Okay, and also Kak Tendi mentioned over here, di sini ya, seems that we are actually like using different documentation from partnership guests as well as the employees in this case. So okay, since this is considered like a project, right? In this case, right? So like rewards and recognition is basically like we are like starting this project. So I think the most ideal the most ideal place to actually like discuss about the project is actually in Trello. However, about the documentation, probably it can be like migrated to Koda sih in this case. So yeah, it would actually kayak iya sih Kak, depends on the scope itself, right? Kalau misalnya dari employee side, it's currently a project. Nah, cuma kalau misalnya dari guest sama partnership, is this going to be a project as well, or is it kayak lebih ke guideline gitu? Let's see. Ya, mungkin dari Kak Tendi ada yang mau ditambahin Kak? Kalau dari guest side gimana? Ini like more into as a guideline gitu ya Kak? Ya currently sih kita implementnya as a guideline. Jadi kalau misalnya ada momen seperti itu, we give that kind of reward kayak gitu. Tapi kalau misalnya di employee itu, kalau tahu ini berarti projectnya baru dimulai Maret atau udah dari tanggal 31? Maksudnya dari udah lama gitu dan dari awal startnya itu apa udah ada yang happen belum dan apa udah ada guideline-nya gitu? See. Kalau employee, it started as a project sih Kak. Previously in this case yang dari respon IES previously, and currently still ongoing sih. Not sure. Mungkin like can I ask Pian over here to kayak tell us a little bit more details. Employee recognition. I'm actually working in it in Miro board, so you can check here to see my progress. So this library
what I'm working is beberapa ada yang udah jalan, beberapa ada yang masih belum diimplemented, belum ada guideline dan lain-lain. Some of it itu kayak Hall of Fame and then kayak Vistern like anniversary, etc. I found that itu ada project card-nya di Trello. So and I need some like I don't have visibility on that card. Like, is it currently running or not, and is it effective or not? So I think I need to have some kind of measuring or scoring system to see if it's effective or not. You see, nanti bisa dicek di Trello. That's the library that I made. I still have no idea. Should I put that in Coda kayak punya case study or not? But that's the library. You can see it there. Some of it already implemented, some haven't. So yang belum itu, therefore I need to like create a project card, right? Kalau yang belum di-implemented, and also create a scoring system to buat ngecek is it effective or not. So there's some like frictions blurry that I need to clear first. Itu ku taruh di bawah situ some of the questions. See. Okay. Thank you, Vian. Udah kasih like you give us more context as well in this case. Okay. Excuse me. So in this case, from what I can see, like maybe it's in the employee squad, it's currently still ongoing as a project, and like not everything has been like implemented yet. So there's no like certain guidelines on like how to like implement these certain rewards and recognition. But I think for now it can be still documented in Trello. However, once we already going to like develop the guidelines, then we can actually like migrate like all these stuffs into Coda. Yeah, maybe we can create a section under the employee transformation, and then more info on the guidelines for rewards and recognition. So that's the the end goal for this. This can be the end goal of this project, Evian. So you can also like update your checklist over here and add on the goals just now. But and from what I've seen over here, the deadline is supposed to be like 31st of March. Yeah. So would it be possible to have the documentation in Coda ready by this due date as well? Documentation of the implementation? No, I mean for the guidelines in Coda, specifically on rewards and recognition. Yes, I think by the end of March it should be clear and already on Coda. Okay, cool then. Well noted. Okay, then you can add on the the due date over here, yeah, the end of March, meaning like the deadline over here, 31st of March, 6 p.m. in this case. Okay, mungkin from the employee squad team, mungkin dari dari arah any further comments perhaps as of now? Oke, aku mau nanya, panel manager partnership siapa ya? Asa. Currently Asa ya, katanya. Ya. Proksinya Asa siapa? Proksinya Asa Audrey harusnya. Proksinya Audrey? Proksinya Audrey Nggak ada. Okay, so I guess that's why nggak jelas nih partnership hari ini in the case that no one can speak on behalf of Asa or Audrey today. So that's a little bit lost type of discussion. There should be, tapi aku nggak bisa juga pointing out anyone in the room because it should be them that delegates the things that need to be reported, kan gitu. So meaning to say that what I see is probably satu, either the chair doesn't check the discussion earlier before the meeting started on what exactly will need clarifications on the meeting, atau kedua juga ya yang bertanggung jawab reporting juga tidak bertanggung jawab untuk deliver gitu. So this is not a good sample for everyone. Please do, kalau misalkan nggak bisa attend meeting tuh nggak apa-apa. Cuman kalau ada dependensi, let your team knows. Di sini ada Afla, di sini juga ada Audition. Jadi harusnya either Afla atau Audition di delegate. I think this is team management issue kan yang pertama.
Kemudian yang kedua, thank you Tandy for recognizing the differences on platforms that we use. Diseragamkan aja, kalau mau semua di Coda, okay, let's actually put sections in Coda as Shilin stated. I think that would be better. I think itu sih from team management side that I see the friction is that basically. So yeah, back to you, Shilin. Then by the way, for this specific topic berarti bakalan reviewnya by the end of March gitu, karena Vian selesai end of March. Atau gimana? Yeah, seems like the deadlines is going to be different for different funnels ya. Karena memang progresinya kan beda-beda ya at some point. Jadi kalau misalnya saya kan tinggal update guidelines funnel manager as well as their proxies. So I think we can do it as soon as of now, kayak ntar di-mention aja. Nggak bisa beda-beda. Kalau menurut aku 1 bulan itu udah lama banget. Jadi kalau Vian set by the end of March, berarti semua funnel harus selesai end of March. Sama kayak SLA kemarin. Okay, then. In that case, then everything should be set ya. To all of the funnel managers, to all of the PIC for the rewards and recognitions. Firstly, thank you as well, Mara, for pointing that out. So all of the deadlines is going to be the 31st of March ya, for every funnels. So everything should be updated in Coda. So basically on the guideline itu mesti udah lengkap by the end of March, by 31st of March in this case. Okay. Excuse me. So mungkin Vera later on can help us adjust the due date ya for this specific topic. Yes, Katen. Mungkin aku mau nanya aja wondering gitu. Mungkin tuh Ara ya, Bia. Ara, what do you think this kayak project itu, this is project kan kalau di employee itu juga sama di kita reward and recognition ini. What actually the goal-nya gitu, the main goal of reward and recognition ini gitu. Apa supporting company goal, squad goal, dan itu yang bagian apanya gitu. Misalnya gitu. Jadi kita run this project ini clear kita goal kita sebenarnya apa. Karena kan di project ini kayak tadi di employee itu goalnya adalah intended resultnya adalah clear boundaries of desired reward gitu kan, recognition. But that's actually kayak masih internal gitu. Maksudnya kayak big goalnya dari reward and recognition-nya apa gitu. Jadi biar semuanya paham juga gitu. Jadi kan kita memberikan reward and recognition itu ternyata tujuan kita sebenarnya itu adalah ini gitu. Kalian kira-kira udah paham nggak kalian juga tentang itu gitu? Okay. Bigger goals that mencakup ketiga funnels, apa fungsinya kita ngerjain rewards dan recognition adalah transformation. Transformation itu maksudnya apa? Desire and unrecognized needs. Ya fungsinya untuk ini adalah bentuk service yang sekiranya kita lihat bisa transform each of the funnels. Itu sih big picture-nya Tandy. Oke, berarti supporting as a service, run as a service ya untuk supporting transformation dari each level gitu ya. Berarti berarti semuanya udah clear. Jadi untuk reward and recognition ini kita sebenarnya biggest goal-nya kita adalah supporting itu untuk achieve our SLA juga kayak gitu. Jadi bukan cuman kita ngasih we give just a reward but we didn't know what this is for, but this is actually for transforming people kayak gitu. Okay, thank you Ara. Thank you Ara and Katendi as well. I think it's all clear for the end goal of this specifically about the rewards as well as the recognitions in this case. Okay, so this is to be follow up later on by the excuse me.
end of March. Okay, then next follow up. This is actually a topic from Mutia, but I think Mutia is not here. But I think we have Tika as well, yeah, who is involved in this project especially. So previously, the hosting team has come up with this form, yeah, basically for the hosting survey, and also have implemented few of the suggestions from the from the team members the previous week. In this case, so okay, there's this one actually dependencies nih. Mungkin aku boleh tanya Tika nggak? Ini apakah sudah di roll out? Because it was supposed to be rolled out by last Friday. Yeah, we have to start distributing to the guests about the farm, and yesterday I think the one guest have filled up the form, Sika. I see. So far, has anyone filled up the form, like from the Yeah, yesterday when it checks with Kak Mutia, the one guest fill up the form. Oh, I see. Oh, okay. From what I can see over here, it's actually pretty much clear ya. Ini I'll just try and randomly kayak fill up dulu. I want to see like the form until the end. Okay. It's actually pretty simple ya. So here like asking the reason why they extend, and then perhaps if no, then like why not gitu ya. Maybe one thing, Tika, that I think you guys can improve. So here is actually stating from 1 to 5, right? And from unsatisfied as well as very satisfied. So I think this one is pretty much good. Okay, I think this one is well, yeah. Maybe from Alia nih. Perhaps what do you think? Is there anything that can be improved like from this form perhaps? From my side itu Kak, ini mungkin udah lumayan bagus dari kemarin. Cuman aku tuh masih bingung kalau misalkan ini doesn't seem to solve the problem gitu. Misalnya kalau mereka mau nge-extend, misalnya reasonnya mereka nggak mau extend karena service. Tapi di sini cuma dibilang service-nya doang gitu, belum ketahuan service-nya yang mana atau kesalahan apanya gitu, atau enggak misalkan dari propertinya itu kita nggak tahu properti yang bermasalah itu apa, terus spesifiknya tuh kayak gimana gitu sih Kak kalau dari aku. Jadi kalau misalkan tapi di sini ada nanyain sih properti yang mana. Enggak, maksudnya kayak lebih spesifik, misalnya propertinya rumah ini, tapi ternyata yang bermasalah kerannya. Itu kan kita kurang tahu gitu, kalau menurut aku gitu sih. See. Kayak misalnya there's no space where they can actually point out mungkin issues-nya gitu ya. I see. Good point sih, Alia in this case. Jadi soalnya kan yang di next part ini juga kan ini what is the reason, kan paling itu facilities pasti juga masih broad banget, masih luas banget gitu, dan aku pikir kayak masih kurang solve the problem ke extensionnya mereka, misalnya mereka karena bermasalah sama fasilitasnya ternyata ada yang rusak atau di spesifik itu kan kurang tahu gitu kan Kak. Itu sih kalau dari aku. Okay, thank you Alia for the feedback as well in this case. Coba deh aku tanya I was recorded sih by Kak Ten, tapi kayaknya tadi Kak Ten sempat refresh deh ya, jadinya nggak ke ini lagi lanjutannya. I think Kak Ten mungkin like when you're available okay, still recording ya. Okay, nice. Okay. Soalnya I don't see the recording button just now. Okay, so I think itu sih few points dari Alia ya from the employee squad, especially yang bisa di-improve, karena kan Alia sebelumnya juga ngerjain IAS. Tapi aku pengen tahu lebih lanjut nih, mungkin dari kalau misalnya dari perspektif partnership squad nih mungkin
Coba aku tanya ke Audison deh. Audison, like when you position yourself as a guest, right? And then when you are asked to like fill up this form, ini kira-kira apa yang bisa ditambahin lagi? Mungkin like as a guest, looking from the guest perspective, itu mungkin ada info apa gitu nggak yang kurang di formnya yang mungkin kita bisa tambahin? I want to make sure Kak, which form ya, karena aku currently looking at the form that, but quite different with the share screen one. Can you help me with the code? It's over here, right? Ini loh di discussion topiknya sini. Di sini ada number, di add ini. Number 3 ya, number. Iya, the link is over here di Google Docs. Oke, atau enggak lihat langsung di sini aja deh. Kayak any parts that that might be missing in the form gitu. Ini from guest perspective ya Kak? I don't know, maybe you can just, I didn't hear actually what Alia thought, but maybe we put more like suggestion and recommendation part or section. We currently don't have it, maybe. Nggak ada kok di sini. Put your thoughts here to improve us. Oh, it's already there. Would this be enough or kira-kira perlu lagi nggak? I think it's quite kan poin pentingnya kan Kak, the minus and the positive one, and we already put the negative one, which is if they are satisfied or not, and we also made another one which is the positive one. We made them, we let them to, we allow them to share what's on their thought, if they have any suggestion and recommendation to improve our facility and our hospitality. And with that being already put, I think so far it's quite good. So you would recommend like adding another column, like for the yes section juga nih, kalau yang mau extend, mungkin kalau misalnya ada like further improvements or suggestions juga gitu ya. So applicable for both sides in this case. Iya Kak, yang penting ada negative and positive Kak. If they're satisfied or not. Okay, cool. With it. Okay, thank you, Addison, for your sharing your point of view as well in this case. And okay, I think kembali lagi nih ke Tika ya in this case karena MVP-nya nih kan udah di roll out. And just now we also like hear a few thoughts from the team members to further improve the form. Mungkin nanti bisa di apply accordingly. Yes. Siapa yang barusan resign? Kak Randy, yes. Oke, thank you Selin. Ya maybe just a few aja ya gitu. Jadi kalau aku sih as a guest, side itu I want like make it as short as I can gitu. Jadi kayak kalau ada survei tuh kayak ya nggak mau wasting time banyak banget gitu. Jadi sebenarnya itu kalau menurut aku sih juga yang penting itu mungkin selain nama properti itu ditambahin nama tamunya gitu. Jadi kita juga bisa address juga misalnya kita bisa kontak langsung atau kayak kalau misalnya dia extend itu misalnya dia bilang yes, kita kan nggak tahu nih tamu yang mana yang sebenarnya mau extend dan yang mana kita akan proses untuk extend gitu. Kita kan nggak tahu nih gitu kalau dia mau bilang. Jadi kita nggak masalah mau masukin nama tamu atau kode booking atau apa gitu. At least kita bisa tahu our audience-nya itu siapa yang kita bisa the next action-nya ada. Jadi kita nggak collect data aja. Ini kan kita cuma collect data just know gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang yes, want to extend, gimana cara kita tahu guest yang mana yang ngisi ini, kita nggak tahu gitu. Jadi itu yang penting salah satunya. Terus untuk yang what is the most favorite things itu kalau menurut aku nggak usah ditanya. Karena kita bisa lihat dari jumlah stars yang di bawah sebenarnya juga. Jadi kayak kalau dia udah ngasih 5, otomatis dia udah suka gitu. Dan mungkin ditambahin di setiap starsnya, di setiap scores itu kayak Y-nya di bawahnya. Jadi kayak misalnya 5Y gitu misalnya atau apa gitu. Misalnya 1Y gitu. Jadi udah
dari 5 itu udah itu aja pertanyaannya. Terus yang di terakhir itu kalau menurut aku nggak usah ditanya lagi yang apa namanya tuh, what is the reason gitu. Nah, jadi reason-nya itu udah kelihatan dari stars-nya aja. Kalau misalnya dia ada ngasih 1, kita tanya why, because the facility is not function misalnya gitu. Kita udah tahu kenapa dia, what is the favorite sama what is the reason not extend. Kita udah bisa lihat dari stars-nya aja, dari ratingnya dia aja. Karena kita udah taruh rating sama why-nya di setiap masing-masing itu. Jadi segitu aja pertanyaan. Jadi kayak nama dia, nama properti, skornya itu, habis itu extend atau enggak, itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah yang ininya nggak usah lagi kalau menurut aku gitu. Oke, jadi apa? Dibilang di sininya tuh apa ya? Jadi yang bagian ini nggak usah di remove, kan basically everything is reflected in this kayak apa rating kan ya dari kategori. Terus perhaps in each one of this apa categories ini bisa kayak di elaborate further, mungkin why untuk servisnya kenapa ratingnya segini gitu, kalau price kenapa ratingnya segini gitu-gitu ya, so that apa lebih more straightforward juga kan ya, so we get more details about each one of the particular apa ya apa attributes or like apa services basically dari segi apa kategorinya di sebelah sini. Okay, apa thank you as well Kak Tendi for your input. Vera also take note ya in that case. Okay, so the next question is that Tika, since Muti is having her day off right today, so do you currently have the access to actually like edit the form? Like if you do, could you like get it done by today? Yeah, I will ask. I think I have access for that. Yeah, I will Okay. update soon. Okay, cool. Noted, yeah. So I think apa Vera can also like elaborate further. What are the points that apa Tika can can input as well as change in the form itself, and it's to be updated by today, Tika, by 6 p.m. And then you can continue like apa rolling out the survey in this case. Okay, that's a little bit on this topic discussion, yeah. In this case, Vera, please also like adjust the due date later on. Okay, that's excuse me. But that's a little bit on the follow up. In this case, yes, who raised hand? Araya. Okay, so I will let you guys to decide on what type of format you'd like to use for the survey and so on. Cuman the things that I like to, this is related since you're going to ask the guest about your service. Maybe this is over to Tika ya. Tika, sekarang kalau tamu mau telepon Bukit Vista gimana caranya? Gini sih Kak, apa tadi barusan tadi pagi kita kayak disuruh download apa WhatsApp web gitu. Jadi kita bisa terima telepon dari tamu gitu. Dan maksimal Rabu. Untuk itu baru tadi pagi. Iya. Sebelum-sebelumnya kan udah pakai WhatsApp web. WhatsApp web apa? WhatsApp application, sorry. Terus udah dicoba? Ya, install WhatsApp application on laptop. Untuk hari ini belum sih Kak. I will update soon. I mean WhatsApp desktop. Okay. Jadi setelah berbulan-bulan nih Om Rafiq, Tendi, baru hari ini kamu bisa telepon Bukit Vista, percaya nggak? Such a broken flow kan sebenarnya, maksudnya dulu sih waktu zamannya Om Rafiq, zamannya Tendi, I'm not comparing, but this is really a broken flow and urgent. Om Rafiq itu lo terima telepon sampai jam 2 pagi, Tendi lo terima telepon sampai jam 1. Sekarang nggak bisa, kamu tuh nggak bisa telepon Bukit Vista, kaget nggak? Kemarin aku coba karena tak ada tamu, datang ke Bali Base, terus habis itu dia mau menghubungi Bukit Vista, nggak ada yang bisa dihubungin. Terus aku telepon pakai HP aku sendiri juga, nggak ada yang ngangkat. Dengan alasan semua pakai WhatsApp web. Gimana ceritanya? Terus service apa yang mau kalian surveikan? Sebenarnya kan gitu. Jadi ini hal-hal basic loh, Tika. Nanti tolong disampaikan ya ke tim Muti dan yang lain-lain. Terus mau gimana, SLA-nya juga jadi apa nih? Kalau misalnya di telepon gimana? Kan kalau chat katanya SLA-nya 5 minutes, right? 5 minute response.
Kemarin juga nggak 5 menit SLA-nya, jadi violating SLA. Kemarin aku yang hubungin sendiri pakai HP-ku sendiri 10 menit. Kapan hari aku masukkan inquiries 3 hari baru dibales. Alasannya overwhelm and so on. Nggak bisa, SLA is SLA, right? I mean yang setting SLA juga kan kalian, squadnya sendiri. So, menurut aku ini part of transformation issue juga yang harusnya di bring up sama guest panel. Tapi aku nggak pernah dengar orang bring up ini. Jadi dari Muti, Tendi atau dari siapa Tika aku nggak pernah dengar. I have to find it out myself gitu. So maybe in the next meeting I'd like to hear apa follow up-nya for this things. Gimana progresnya untuk guest calls and so on, itu penting banget soalnya. Karena kan nggak semua guest tuh nyaman juga, apalagi in urgent situation nggak nyaman pakai chat, pasti mau telepon. So I think that's the input from my side. Kalau mau survei, pastikan dulu service yang ditawarin bagus. Malu sendiri nanti kita nyurvei nilainya 5 semua, nilainya 4. So make sure that our service is actually already good dulu, baru bikin survei. Kan gitu. Jadi jangan terlalu sibuk bikin tools yang disurvei nggak ada kan dalam hal ini kasusnya gitu. So itu sih paling take note juga boleh Mr. Secretary di paper ini terkait isu itu. How exactly the service katanya guest persona would like to be reviewed in the survey related to the issue of misalkan itu communications. What are the follow up from the guest squad regarding that? Please report as soon as possible sih, nggak harus next week. Baik kapan, misalkan I would give until Friday. Jadi kasih tag deadline-nya Friday gitu, Vera. I think that's the additional part from me. Back to you, Shelin. Okay, thank you, Aura. I think for easy access, yeah, kalau misalnya di comment section, like not everyone can actually see. Maybe Vera can also like create like a new topic discussion, yeah, with Aura as the owner, and then excuse me. You can also like elaborate further on the research thread over there and tag the guest squad team ya to give comments and set the due date as well as to this Friday. Okay, thank you Ara for also like bringing up that discussion topic as well. And okay, a few new topics nih from today actually. So okay, if I see the urgency itself, I think we can try and going to cut in this one since mine already has like comments right in this case. And okay, mungkin ke Kak Tendi, boleh provide like further context on this, on guest extension. Oke, Celine, thank you. Ya, I think this one juga related sama surveinya itu ya. Jadi, so we maybe the next we know sama yang mention Ara juga, maybe we need to fix our current service first gitu. Kalau Ara kan service first, yang kedua baru kita bisa survey what kind of service yang kita bisa improve atau yang masih lag kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya idenya itu adalah gimana sih cara biar orang tuh willing to stay longer gitu. Willing to stay longer either di semua funnel gitu, di partner, di employee, di guest gitu. Nah, jadi sebenarnya kan konsepnya itu kan it should be same gitu. Sebenarnya sama konsepnya. Cara membuat orang tuh stay longer itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi maybe there's a lag in our service gitu karena in the adoption-nya juga nggak ke-deliver well gitu. Mungkin di adoption-nya kurang atau memang dari tools-nya atau dari apa gitu. Jadi mungkin itu sih yang sebenarnya intinya. Cuman karena tadi related sama guest sebenarnya I got the answer itu aku udah dapat sebenarnya jawabannya dari discussion kita yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi fixing the service-nya dulu sih. Maksudnya consistently deliver-nya dulu kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya if it's for this specific topic, it's more into the the workflow itself ya Kak. Kalau misalnya if I see it from your explanation over here, so more into the hosting team ya, especially on how to make people extend their stays ya in this case. Yep. Okay. Yep. Okay, I see. Okay, maybe for this, since Muti is not here, maybe can I ask Tika first in this case? Like,
what is the workflows on how we actually want to achieve this SLA? So what do we do to to make guests extend their stay in this case? So actually, I wanna give suggestions regarding to the give a special offer to the guests, maybe a special price or something like that. But after we through the conversations about the service, and I'm agree with Kak Tandi itself. Uh, kita fokus ke our service first gitu sih Kak. Gitu. I think that. Okay, so you mentioned kayak kayak echoing dari Kak Tendi barusan ya, enhancing our service. Nah, bagian mananya yang bisa di-enhance, Tika? Ini sih ini kita harus terutama yang bagian call tadi sih Kak, kayak semua host harus install WhatsApp desktop dulu, terus baru benerin call-nya. Gimana kalau misalnya ada tamu call yang masuk dan lain-lain. See, for now yang for now settling di calling feature gitu lah ya, from the guest, so that the guests can actually like call you directly. Okay, on calling itself, right? Aku kurang tahu sih, aku kurang ada visibility, honestly speaking. Cuma mungkin ke Om Rafiq deh. Om Rafiq, untuk yang calling ini apakah ada kayak certain workflow-nya gitu nggak? Maksudnya cara setting up things-nya, guideline-nya gitu ada nggak sejauh ini? Thank you, Selin. Bisa dengar aku nggak? Iya. Ya. Benar. Sorry, aku soalnya di pinggir jalan. Kalau aku sih the biggest thing same like what I'm writing here is the communication ya. Itu yang paling penting. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena komunikasi itu adalah hal yang krusial menurut aku. Seperti yang si Ara bilang, ada tamu nelpon bla 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 tapi nggak bisa kita angkat segala macam. Itu bagian dari service menurut aku. Jadi kalau dibilang masalah guideline atau workflow itu kita bisa manage, Selin. Dari tim SDR juga bisa manage. The things was leaking, I think the management of work. Kalau menurut aku sih. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena manage, kalau aku lihat, sorry ya agak agak banyak komen. Soalnya gini, aku selama ini lihat di SDR itu, mereka itu net chipnya mulai jam 1 siang. Buat apa kalau menurut aku? Kalau aku tuh nggak make sense kalau menurut aku jam 1 itu bukan night shift. Kalau night shift itu kalau bisa tuh mulai jam 6 sampai jam 3 pagi. Karena the crucial thing kalau dia kerja jam 1, jam 10, jam 11 malam tuh udah sign out kan. Itu nggak ada yang aware. Jam 11, jam setengah 12, jam 12 itu hal-hal yang paling krusial dan kita udah sleep well gitu loh. Kalau jam 10 tuh orang-orang masih nonton TV segala macam. Itu mungkin yang perlu kita perbaiki ya. Mungkin Ara nanti di guest panel ataupun Tika itu mungkin masukan dari aku kalau memang night shift-nya itu bisa diganti jamnya, jangan jam 1, kalau bisa jam 4, jam 5, atau jam 6. Karena semakin malam kita online itu kita aware tamunya itu masih enak gitu. Itu sih menurut aku. Tapi yang paling penting itu komunikasi. Kalau aku dibilang dulu kenapa bisa dalam tanda kutip bagus dan sekarang dalam tanda kutip kurang bagus, karena dibilang itu satu komunikasi, kedua tools-nya itu nggak pisah sama orangnya. Tools dalam artian handphonenya. Sekarang kan handphonenya semua di Jogja, yang kan orang-orangnya remote. Jadi kita nggak bisa. Mungkin suggestion-nya aku adalah satu seperti yang Tika bilang tadi,
pakai WhatsApp desktop ya, atau WhatsApp aplikasi yang bisa terima telepon WhatsApp. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin misalnya dari tim hosting, kalau memang mereka agree, kalau memang telepon biasa itu di forward ke telepon hosting sendiri. Kalau memang dia mau telepon biasa, misalnya ke teleponku gitu, misalnya aku forward ke teleponnya Tendi. Kalau misalnya ada yang nelpon tidak pakai WA, dia kan langsung ke forward ke teleponnya itu. Itu sih masukan aku biar komunikasinya lancar. Itu sih dari aku. Mungkin itu dia suggest-nya dari aku. Jadi back to you. Oke. Thank you Om Rafiq. Oke, Kak Tendi ada yang mau ditambahin? Ya, paling nambahin dikit ya. Jadi aku agree sih. Mungkin yang dulu itu sebenarnya flow-nya itu kalau bisa dibilang itu kita bisa adopsi flow-flow yang bagus dulu gitu, dan untuk dia adopsi sekarang gitu. Cuman mungkin yang akan jadi friction itu masih walaupun kita download WhatsApp application itu cuman bisa kita pakai satu phone aja gitu di satu device gitu. Jadi cuman bisa untuk angkat call satu device. Cuman kita kan ada, kalau naik shift itu ada 4, ada 5 tuh, ada 5 handphone, agent, iSupport atau 2. Nah, how we can cover that phone call gitu dalam satu device gitu. Misalnya kan kita pakai satu laptop untuk WhatsApp application tuh kayak gitu. Soalnya satu WhatsApp application cuma bisa satu phone aja untuk connect gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku. Sama yang gini juga kemarin itu cuma sego itu aku propose untuk ada helper gitu. Jadi next shift ada helper. Jadi ada tim hosting sama tim reservation yang next shift gitu. Dan itu sebenarnya udah kalau menurut aku sih lebih working well gitu ya, karena tim reservation itu dia expert di reservation. Cara balas inquiry segala macam tuh lebih bagus lah, lebih kualitinya lebih bagus gitu. Dan untuk hosting itu kita untuk handle tamu, untuk hosting tamu, handle komplain segala macam tuh lebih familiar gitu daripada tim reservation. Karena kalau sekarang itu aku observe itu bulan lalu itu kayak udah kan diganti jadi satu orang gitu, satu orang night shift. Cuman kayak dari quality to handle night shift itu jadi berkurang gitu. Karena oke, sekarang di handle nih hosting gitu, misalnya tim reservation yang night shift di handle hosting. Cuman ujung-ujungnya nggak di handle well dan di delegate ke besok gitu. Guestnya dibilang, I will tell my friend and tomorrow they will give update gitu. Nah, sama aja artinya nggak ngehandle gitu kan hostingnya gitu. Kalau ujung-ujungnya akan dihandle besok sama shift pagi gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu sebenarnya mungkin bagian adoption untuk guideline-nya juga, apakah yang next shift itu harus expert dalam 2 hal itu atau gimana kayak gitu. Karena itu ini sangat maksudnya efek untuk kedepannya sih untuk next shift-nya juga gitu. Karena memang yang paling aktif itu reservasi malam. Karena perbedaan jam dengan luar negeri itu kadang-kadang kan mereka aktifnya malam nih baru banyak inquiry gitu. Kayak gitu. Oke, thank you inputnya juga Kak Tendi barusan. Oke, seems like this issue-nya lebih kayak ke basically operational wise ya, kayak between yang timingnya itu yang untuk jamnya night shift dan juga siapa yang in charge buat night shift-nya, apakah orang reservation ataukah tim hostingnya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau dari Kak Tendi, ideally paling nggak ada satu reservation sama satu host ya, kalau misalnya dari night shift itu sendiri. But I think for this one, I think since we cannot actually like conclude yet nih for this one, kayaknya bakal perlu sub discussion nih within the hosting team directly in this case. Mungkin untuk Kak Tendi, Tia, Tika, I think Om Rafiq juga bagian hosting kan ya. I think the four of you can also try and talk about this on like how to like improve the workflow. Kalau memang perlu bisa juga coordinate sama reservation team juga ya. In this case, kalau memang kayak mungkin assignment assignment buat night shift atau kayak operational wise-nya mungkin ada yang perlu di-adjust, itu nanti bisa confirm again ya sama tim reservations. Oke, mungkin di sini aku boleh assign Kak Tendi ya as guest squad funnel manager to set up the meeting. Untuk deadline-nya sendiri, kalau untuk Kak Tendi kira-kira kapan ya? Deadline untuk apa nih?
ini buat apa namanya buat sub discussionnya Kak within hosting team ataupun reservations kalau nanti perlu. Hosting team sama reservation ya. Besok ya, bisa besok pas morning briefing pagi coba aku bring up. Okay, noted ya Kak Tendi. So Vera can set the due date to tomorrow. Morning briefing habisnya jam berapa ya Kak? Jam 9 jam 10 ya? Jam 10 selesai. Mungkin tapi nggak tahu apa bisa dapat result besok atau harus ada follow up lagi ke PD atau BI gitu. Jadi mungkin ini sih. Jadi besok coba besok by the end of the ini aja day aja. Oke, noted ya. By the end of the day ya for the meeting. And then kalau untuk reportnya ya boleh async juga ya, tapi nanti in the next workshop kita juga bakal tanya. Okay, I think that's it guys for the transformation meeting for today. Thank you all for coming and have a great day, peeps. Thank you everyone. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Jadi, mudah-mudahan. Ada mute, Cici mute. Emang gue nyana sih yang Bukit Pista soalnya nih.